Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 77th Venice International Film Festival, and I am very pleased and honored to be joined by filmmaker Majid Majidi. Thank you very much for joining us, presenting the film Sun Children. Oh, fantastic, amazing film, very powerful, and I'm really happy to talk with you about it. Just to start, because this is one of the first times that, well, it probably is the first time that the film is screened, our listeners may not know about it. So would you say a few words to introduce the story, and we will talk about it a little more later. خیلی تعریف کرد اول از فیلم و معرفی کرد آقای مجید مجیدی رو با فیلم خورشید که خیلی لذت برده عاشقش شده، ولی میگه شنونده هامون ممکنه که چیزی نشنیده باشن چون تازه فیلم رو نشون دادن راجع به فیلم. آیا میتونین تو چند کلمه خلاصه یه چیزی معرفی کنین فیلمو؟ بله، ممنونم از شما. خب فیلم میپردازه به بچه‌های کار، بچه‌هایی که مجبورن که کار بکنن برای اینکه هزینه خرج زندگیشون رو بدن. بچه‌هایی که در کوچکی میشن نانآور خانواده و یه چالش خیلی زیادی وجود داره تو این مسیر. خب چیزی است که همه بحرانی است که همه کشورها در واقع میشه گفتش که دامنگیرش هستن. خب چیزی بوده 152 میلیون کودک کار در دنیا داریم و این میتونه تبدیل به چالش بزرگ جهانی باشه برای دنیا. It's about working children. The film is mainly about working children because it's a catastrophe when you look at it in the whole world, in the whole universe. It's not specific to one region or one country. It's an international problem and it has to be addressed somehow, sometime. And we have 152 million working children in the whole world, and this is the official number. We don't know the exact number. And if we don't take care of this problem, it's going to hit hugely the universe, I think. It's a problematic that has to be addressed. به هر حال این فیلم میخواد شرایط اجتماعی بچه‌ها رو نشون بده. طی قصه خب خیلی جذاب که ترجیح میدم که مردم فیلم رو ببینن. ولی من مطمئنم که خب این فیلم به دلیل شرایط انسانی که به هر حال غالب است برای بچه‌ها و همه ما رو درگیر خواهد کرد و ما رو درگیر میکنه، چون این مسئله همه‌گیره. مثل جامعه امروز مثل خانواده میمونه. یعنی ما اگر که یک جای از جامعه آسیب ببینیم که خانواده ما آسیب دیده. به هر حال تلاش کردیم که این فیلم به گونه‌ای باشه که مردم رو دعوت به مشارکت بکنیم برای اینکه باید به این بچه‌ها کمک کرد، به خصوص که کمک کرد که این بچه‌ها تحصیل کنن، آموزش ببینن و در کنار کار که میگن، چون کار کردن که اجتناب ناپذیر، اینو باید کار کنن، ولی در کنارش حتما این بچه‌ها باید درس بخونن، تحصیل کنن و آموزش ببینن. So I think we have to address this problematic because we have to look at societal problems as family problems. If you don't take care of a problem in your family, it's going to hit the whole every member of the family. Therefore, each and every one of us is responsible toward these kids. These kids, they have to work anyways because they have to take care of their households. They can't not work, that's for sure. But we have to provide them with the possibility of having some kind of an education, to go to school. This has to go in parallel with their work. We can't let them just go into life without being educated. And that's what I hope, and I'm sure that everybody's going to be sensitive to this topic because it's something that concerns us all. Absolutely. You know, this story, just to tell our listeners about the story itself, follows four children who are also workers looking for a treasure, but obviously being exploited. Is it true that these children are also workers themselves in real life? خب توی فیلم شما 4 تا بچه هستن. Five. که دارن کار میکنن و در این حال دنبال یه گنجی هستن. آیا واقعیته که اینا اصولا بچهای کارن؟ Yes. بله، این بچه‌ها همین که توی فیلم بازی میکنه همین بچه‌هایی که ما
اینها رو از همین چهارراه ها و توی مترو و جای دیگه پیدا کرد. بچهای واقعی هن. و بزرگترین سخت‌ترین بخش این فیلم هم پیدا کردن این بچه‌ها بود. ما برای کستینگ این فیلم بچه‌ها چیزی بوده 4 ماه و شاید واقعا چیزی بوده 4000 نفر تست گرفته شدن که بهتریناشون بشه انتخاب کرد که بازی کنن. و خب قصه هم که تو این فیلم وجود داره قصه تمثیلیه. در واقع این بچه دنبال گنجن، ما داریم داستانی روایت میکنیم ولی در واقع گنج واقعی خود این بچه‌ها هستن. ما باید میگیم که آقا گنج اصلی این بچه‌ها هستن که هدر دارن میرن. این بچه‌ها تو جامعه سر چهارراه تو خیابون اینا حروم دارن هرز میرن و اگر که به دادشون نرسیم اینا تک تکشون میتونن انسان‌های برجسته بشن، گنجشون رو پیدا کنن. اگر نه که تبدیل به مجرم میشن، تبدیل به قاچاقچی میشن و ممکنه که هم برای خودشون هم که جامعه رو آسیب بزنن. و این فیلم میخواد تلاش بکنه که بگیم که اولا باید به این بچه‌ها توجه کرد و اینا تک تکشون که به ظاهر ما می‌بینیم که خیلی عادیان تو شهر زندگی میکنن و که کنارش هم به سادگی رد میشیم، اینا میتونن گنجای کشور باشن. همونجوری که این بچه‌ها تو این فیلم دیدیم. الان علی این فیلم نقش اصلی فیلم که متأسفانه کووید گرفت، کرونا گرفت، تست آخر که دادیم نتونست بیاد. الان علی به عنوان بچه‌ای که سر چهارراه کار میکرد الان تو ایران با اینکه الان فیلم نمایش عمومی داده نشده و چند تا نمایش داده شده، بسیاری از کمپانی اومدن دنبالش برای بازی در فیلم‌های دیگه و من مطمئنم تا 2-3 سال دیگه علی تو ایران یه سوپر استار بزرگ خواهد شد. Yes, to your question, these are kids really from the streets, selling items in the undergrounds and selling things all over the city. These are the real kids. And the most problematic, the hugest challenge for me in making this film was to do the casting, because I saw many of them, thousands, I have to say, and I chose them, but there were many kids that could have done the job as well, but well, at some point you have to choose, and I chose them. The result shows that they have so much potentials, and we have to be attentive to these potentials and make it bring the best out of them. Because this societal problem, if we don't take care of it, not only for them to make their life better, but it's going to hit back the society, and the society is going to be in trouble if they don't take care of them. They can be educated, they can bring so many good results to the society, or they can become criminals, drug addicts, and bring the problems back to the society. So it's a two-way street. We have to be very, it's a challenge, but it's a universal challenge that we have to take care of. Now, Ali, the other kid, the boy, that unfortunately couldn't come to Venice because he tested positive to the COVID test. He was so impressive that even though we didn't have a screening, national screening in the country, just few private screening, but already few film companies are asking him to play for them in some movies, some projects, and I'm sure in few years he's going to be a superstar in Iran. I have no doubt. I have no doubt. منم تردید ندارم. Unfortunately, the time has run out. I have maybe time for one quick question. I would have lots more questions to ask, but I want to talk about the fact that the main setting of this film is a school, not only where the kids are looking for this treasure, but also, of course, does it draw attention to education, the importance of education in perhaps solving this issue? وقتمون خیلی کمه، فقط یه سوال سریع دارم و اون اینه که این اتفاقات توی مدرسه میفته. آیا شما میخواین در حقیقت مسئله تعلیم و تربیت و اهمیتش رو مطرح کنین اینجا؟ کاملا درست. یعنی مسئله اصلی فیلم هم تعلیم و تربیته که بگیم که این بچه‌ها باید تعلیم ببینن و گنج واقعی اینا دیده بشه. Yes, this is exactly the point. I want to show how education is important and how they are the metaphor of the film. That's the metaphor of the film. They are looking for the treasure, but they are themselves the treasure, and education is the key point to open the treasure. Right. I'm happy we got that point
on the interview as well. And I'm happy to have talked with you. It's been a pleasure. And I recommend our listeners, the film is called Sun Children. And that this is Fred Film Radio, the Festival Insider.